2G, 3G, 4G হয়ে 5Gর পথে চলেছি। কদিন ধরেই আলোচনা চলছে যে আমাদের দেশে কবে চালু হচ্ছে 5G পরিষেবা। ইতিমধ্যেই ঘটে গেল এই দুর্ঘটনা। নেদারল্যান্ডের হেগ শহর থেকে খবর এলো ভয়ঙ্কর ঘটনার। একটা পাবলিক পার্কে 5G পরিষেবা পরীক্ষাগতভাবে চালানোর সময় প্রায় 297টি পাখি মারা গেছে। পাখিগুলি গাছের ডাল থেকে পার্কের মধ্যে পড়ছিল এবং ছটফট করে মরে যাচ্ছিল। সেদিনই প্রথম এই পরিষেবা শুরু করা হয় বলে সরকারিভাবে জানা গেছে। পাখিগুলো ছিল কমন স্টার্লিং প্রজাতির। আমাদের দেশে কাশ্মীর উপত্যকায়ও এদের দেখতে পাওয়া যায়। শুনুন NW রিপোর্ট কি বলছে ব্যাপারে। Nearby ducks seem to react oddly as well. They, at the same time, put their heads underwater to escape the radiation, while others flew away, landing on the street or in the canal. Now, this information that I'm giving you now comes from a local's Facebook page in that area. In the meantime, back on October 30th, 2018. কিন্তু এতগুলো পাখির মৃত্যুর দায়িত্ব কে নেবে বলুন তো? পার্কের উপস্থিত লোকেরা পাখিগুলির কষ্ট দেখে মর্মাহত হন এবং তাদের ফেসবুক পেজে ঘটনাটি বর্ণনা করে। সরকারি তরফে দ্রুত পার্কটি পরিষ্কার করে ফেলা হয়। তখন পার্কের নিকটবর্তী মোবাইল টাওয়ারে পরীক্ষামূলকভাবে 5G টেস্টিং করা হচ্ছিল। আগে বুঝে নিন 5G ব্যাপারটা কি। এতদিন 4G পরিষেবা পেয়ে আমরা যে আপ্লুত হয়েছি, 5G সেই দুনিয়ার জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাবে। দেখুন CNBC কি বলছে। 5G is a software-defined network. It means that while it won't replace cables entirely, it could replace the need for them by largely operating on the cloud instead. This means it will have 100 times better capacity than 4G, which will dramatically improve internet speeds. For example, to download a 2-hour film on 3G would take about 26 hours. On 4G, you'd be waiting 6 minutes. And on 5G, you'll be ready to watch your film in just over 3.5 seconds. But it's not just internet capacity that will be upgraded. Response times will also be much faster. The 4G network responds to our commands in just under 50 milliseconds. With 5G, it will take around 1 millisecond, 400 times faster than a blink of the eye. Smartphone users will enjoy a more streamlined experience. But for a world that is increasingly dependent on the internet just to function, a reduction in time delay is critical. Self-driving cars, for example, require a continuous stream of data. The quicker that information is delivered to autonomous vehicles, the better and safer they can run. For many analysts, this is just one example of how 5G could become the connective tissue for the Internet of Things, an industry that's set to grow threefold by 2025, linking and controlling not just robots, but also medical devices, industrial equipment, and agricultural machinery. 5G will also provide a much more personalised web experience using a technique called network slicing. It's a way of creating separate wireless networks on the cloud, allowing users to create their own bespoke network. In one particular area using data-heavy applications, but with 5G, when can we start using 5G? Well, not yet. And according to some analysts, not until 2020. 5G was created years ago and has been talked up ever since. Yet it's estimated that even by 2025, the network will still lag behind both 4G and 3G in terms of global mobile connections. Its main 3G and 4G networks were relatively cheap to set up because they were able to roll out on existing frequencies on the country's radio spectrum. For 5G to work properly, however, it needs a frequency with much bigger bandwidth, which would require brand new infrastructure. Some analysts believe that the extensive building and running costs will force operators to share the use and management. However, much of the West will have a more gradual approach to 5G, driven by competition but with a patchy style of development. For example, AT&T pledged to start rolling out 5G later this year, but in just a handful of cities. For key industrial zones, however, it's predicted the technology will be adopted quickly, while for many in rural areas,
চলুন চট করে দেখে নিই 5Gতে আমরা কি কি পাবো। পিক ডাটা রেট 20 GB পার সেকেন্ড হবে। অ্যাচিভেবল ডাটা রেট কভারেজ এরিয়ার মধ্যে 1 GB পার সেকেন্ড কোনো ডিভাইস থেকে। 1 মিটার পার সেকেন্ড রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রিবিউশন। আর এক শহরের পার্কটিতে ব্যান্ডউইথ ছিল 7.40 GHz। শুনুন আমেরিকার মিডিয়া ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি কি বলছে। The fact that so many birds fall from the sky at this location must have a cause and must be investigated. Now, there's a link to this information below this video. Go take a look at it for yourselves. The truth about the safety of 5G is that it's not safe, and corporations are being allowed to roll out the new technology before they are sure about its effects on humans. The rollout of 5G technology is a massive health experiment that will have disastrous consequences for the human race, according to the first major university study into the controversial wireless service. And a coalition of 200 leading scientists and doctors are calling for an urgent stop to the rollout. 5G technology is a very real danger, warns Dr. Moskowitz, a public health professor at the University of California. The development of 5G, or fifth generation cellular technology, constitutes a massive experiment on the health of all species, he said. With the death of the birds in the Netherlands, we are already starting to see the results of 5G technology. পরিযায়ী পাখিগুলির ক্ষেত্রেও এর কুপ্রভাব পড়ছে। তাদের আশা অনেকটাই কমে গেছে পরিষেবাভুক্ত দেশগুলিতে। এভাবে চললে পৃথিবীর পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হতে আর বেশি দিন লাগবে না। এমনকি মৌমাছিদের ক্ষেত্রে মধু সংগ্রহে এবং সেই মধু নির্দিষ্ট মৌচাকে জমা করার ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা এবং দূষণ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও পৃথিবীর যে নিজস্ব ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ড আছে সেটি তারা গ্রহণ করেছে, যেটা কিনা ডাইরেক্টলি ডিসি ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ড অ্যান্ড ডিসি ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড এবং লো কম্পাঙ্কের সুম্যান রেজোন্যান্স। অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ফিল্ড যেটা কিনা ইলেকট্রিক্যাল এবং ম্যাগনেটিক্যাল দুটোর দ্বারাই তৈরি এবং আর্থের জিওমেট্রি এর উপর এবং আয়নোস্ফিয়ারের উপর এটা নির্ভরশীল। ক্রিপ্টোক্রোম প্রোটিন রঙ্গক, যেটা কিনা প্রতিটি মানুষ, পাখি, বীজ এদের ক্ষেত্রে ইমিউন সিস্টেম এবং প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল ক্লককে কন্ট্রোল করে। পাখিরা পৃথিবীর এই ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ডকে বুঝতে পারে এবং তাদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, বিভিন্ন স্থানে চলাচল করতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, যেমন মৌমাছিরা পারে। এর প্রভাবে মৌমাছির কিন্তু কলোনিগুলো কোলাপস করে যাবে এবং বাটারফ্লাই এদেরও কিন্তু সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফাইভ জি পরিষেবা থেকে সৃষ্ট এই ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ড, দ্যাট ইজ রেডিও ওয়েভ, আলটিমেটলি যেটা করছে পৃথিবীর নিজস্ব ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ড, ন্যাচারাল ম্যাগনেটিক্যাল ফিল্ড নষ্ট করছে। তাতে করে পাখি এবং মৌমাছিরা ভুল পথে চালিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে সূর্যের যে বিভিন্ন অবস্থানের জন্য জিপিএস সিস্টেমটা তৈরি হয় তাদের মাথায়, সেটাও কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে। তাই তারা সমস্ত সেল টাওয়ার বা অ্যান্টেনার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যে এই রেডিও ওয়েভ দ্বারা মস্তিষ্কের ক্যালসিয়াম আয়ন মেমব্রেনে বেশি পরিমাণে নির্গমন ঘটে এবং তার ফলে এটা ডিসএবিলিটি দেখা দেয়, বিভিন্ন মেটাবলিক এবং নিউরোলজিক্যাল বা নার্ভগত সমস্যা দেখা দেয় এবং হাইপার অ্যাক্টিভ প্রবলেম
এছাড়াও ডিএনএ ঘটিত সমস্যা, যেটা কিনা ফার্টিলিটিতে প্রভাব ফেলে আর ডাইজেস্টিভ এনজাইমগুলোর নিষ্ক্রমণে ক্ষতি করে, লাইসোজোম মেমব্রেনকে ভেঙে দেয়। স্বাভাবিক ফলস্বরূপ আলজাইমার্স, ডিমেনশিয়া, অ্যাজমা, অ্যালার্জি এবং বিভিন্ন রকম ইমিউন ঘটিত সমস্যা দেখা। Another important 2015 review of existing studies on effects was published by the National Academy of Science in the Ukraine, Indian University and the University of Campinas in Brazil. Based on 93 out of 100 peer-reviewed studies, it concluded that the low-intensity RFR is an oxidative agent for living cells with a high pathological potential. The oxidative stress induced explains a range of health impact, both cancer and non-cancer illness. In addition to chronic illness, this study provides at least 6 different biological mechanisms that explain this RFR effect in the body. এমনকি ওয়াইফাই ইনফারেন্স, body mechanical devices including pacemaker, insulin pumps, Parkinson's, deep brain implants এবং হসপিটালি ইকুইপমেন্টস এরও তীব্র ক্ষতি করে। তাই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখতে গেলে আমাদের অবশ্যই সচেতনতা প্রয়োজন। লোকালিটিতে একদম মোবাইলটা আর বসানো যাবে না এবং 5Gর নির্দিষ্ট ব্যান্ডউইথ কন্ট্রোলের মধ্যেই রাখতে হবে। আমরা সচেতন হলে পরিবেশ এবং সরকার সচেতন হবে। ধন্যবাদ।